Welcome to our Winter Solstice ceremony. We're going to take a journey together, a journey from darkness into light. On this, the longest night and the shortest day, we celebrate the return of the light to our world. Astrologically, there's so much happening right now. There's a doorway that is opening onto the future. And as we step across that threshold tonight into the world we don't know, but we do know that we have been called to listen with our hearts to that new frequency that is arriving on this planet right now. That frequency that is creating the world that we have been dreaming. And we'll feel that frequency not in our minds, but in our bodies and in our hearts. And as we make this journey tonight, we are being accompanied by Don Pascual, who is our shaman, and he's making that journey to Apu Arsangate, up high up in the Andes, and there he's going to offer us a blessing for our journey. And he'll be making a dispatcho, a prayer for the earth, a healing the past, so that we can step fully into that future, the time to come that is now, fully clean and clear, so that we create something new in the future that is different from the past. You'll notice that Don Pascual will be speaking in Quechuan. This is the language of the Quero people, and it's the language of the heart. Don't try and understand it with your mind. Open your heart and feel that blessing come in and wash through you. We are being asked to feel with our hearts, to listen with our hearts these days. The mind has so many stories to tell us. We want to create a new story, a different story. In a few moments, we'll be opening sacred space so that we're held for this ceremony in sacred space. And it will be opened in Romanian and English. And again, don't try and work out what the words mean or say. Just feel with your heart. Allow that calling to come right into you. As we call in the four directions, Mother Earth, Father Sun, the star brothers and sisters, and Great Spirit. Listen with your heart. Către toate vânturile sudului, Sacea Mama, minunat cearpă inelat, vino fi alături de noi, încolăcește ținele de lumină în jurul nostru câtă vreme lucrăm aici. Ajută-ne să ne lepădăm de trecut, așa cum tu îți lepezi pielea atât de delicat și dintr-o bucată. Amaru, mama apelor, mama tot ce mișcă, fi cu noi. Învață-ne să umblăm cu blândețe pe pământ și tot ceea ce atingem, să atingem cu frumusețe. Amintește-ne că nici când nu am părăsit grădina. Fii binevenită! Ho! Către toate vânturile vestului, o torongo, mamă, soră jaguar, vino dincolo de curcubeul de lumină și fii lângă noi astăzi. Tu care ai asistat la moartea și la renașterea tuturor galaxii, învață-ne ciclurile vieții, morții și ale renașterii, ciclurile anotimpurilor și ajută-ne să dansăm printre umbrele noastre și să scoatem și să aruncăm, să dăm pământului, să alchimizăm tot ceea ce nu mai avem nevoie, astfel încât să pășim în grație și în frumusețe. Fii lângă noi și ajută-ne să devenim acei războinici de lumină, acei războinici curcubeu care nu au nevoie de dușmani, nici în interior, nici în exterior. Fă-ne medicina puternică, te întâmpinăm cu drag. Ho!
Către toate vânturile nordului, Sioarchinti micuță pasăre colibri, te invităm să vii aici în această ceremonie sacră, să ne iei pe aripile tale micuțe și să ne reamintești cum să mergem în călătoria sufletului nostru, cum să ne hrănim numai și numai din bucuria și nectarul vieții, cum să transformăm imposibilul în posibil. Iar voi, linie de vindecători, Alto Mesaiuc, Pampa Mesaiuc, Curacacuiac, Cauac, voi străbunii noștri care ați trecut dincolo de timp și voi ce veți veni copiii copiilor noștri, fiți aici alături de noi, șoptiți-ne în vânt, vă invităm cu drag. Ho! To the winds of the east and the element of fire, great eagle, great condor, Apuchin, come, fly to us from the place of the rising sun, and take us up, that we may fly wingtip to wingtip with you, to that place where we may dream a new world into being, not one that's informed by the past and who we have been, but the one that calls to us from who we are becoming. Apuchin, lend us those great wings and those eyes that see through the heart. We welcome you. Come be with us. Ho! Pacea Mama, Santa Tierra Madre, Mamă Pământ, onorăm profund pe toți copiii tăi, ființe plante, ființe piatră, cele cu 2 picioare, cele cu 4 picioare, cele târătoare, cele cu blană, cele cu aripi și toate relațiile noastre. Vino, Mamă, în această seară, la această ceremonie a focului sacru de solstițiu, fii alături de noi și ne susține cu toată blândețea ta, cu toată iubirea ta necondiționată, cu toată bunătatea ta și permite-ne să simțim tot ajutorul pe care ni-l dai într-un mod necondiționat, ca și toate felurile în care ne iubești, ne susții, ne hrănești în fiecare clipa vieților noastre. Fii binevenită! Ho! Tată Soare, bunică Lună, frați și surori ai marilor națiuni stelare, atunci Ashkakuna, mențineți ordinea cosmică și luminați acest spațiu cât timp ne desfășurăm aici, ceremonia noastră sacră de onorare a solstițiului de iarnă. Iar tu, mare spirit, cel care ești cunoscut sub 1000 de nume și în același timp de nenumit, îți mulțumim că ne-ai adus astăzi împreună aici, să cântăm cântecul vieții, al bucuriei, al iubirii și al libertății, pentru încă o zi. Ho! And now I invite you to switch off the lights as we go into the darkness. Here in the darkness, all that our eyes can see are just a glimmer of hope. Here in the darkness is where we plant the seeds of our becoming, our dream seeds planted deep in Mother Earth, in that darkest of places. And there they wait to germinate. And when it's time, they crack open and find their way towards the light. Here in the darkness, we reach out our hands to find your hands, so that we know that we are not alone. As we touch hands in the darkest of places, we know there are many of us here waiting, as we have been waiting in the dark for the return of the light. Here in the darkness, it's the place where we learn to trust in ourselves, in life and in spirit. And we are here together to take this step together,
towards new times, times of light. Aici, în întuneric, este locul unde învățăm să avem încredere, să credem în noi înșine, în viață și în spirit. Și suntem aici împreună pentru a face acest pas împreună, un pas către timpuri noi, timpuri de lumină. There's a festival that takes place high in the Andes. It's a festival to do with re-informing the world, where the world is created or recreated as it was in the beginning. For 3 days and 3 nights they put out the lights and live in the darkness. There's a pilgrimage to Ausangate, where Don Pasquale is right now. And up on the glacier people gather and celebrate and dance because they feel and sense the coming of the light. Some people dress as bears to represent the pre-people beings. Then, in the middle of the night, the constellation of the Pleiades, which has been hidden from sight, slowly and gently rises above the horizon of the great mountains. At the moment when the light from the Pleiades touches the snow of the glacier, all the people celebrate, and they cut the ice that's been touched by stars and run down into the center of Cusco, and people come from all over to receive the ice that's been touched by the light of the stars. Then the fires are started in the Andes, and fire is brought to Cusco, the heart of the land, and the world begins anew. Sacred fire burning through the night, come to us in a dream time, bring us visions of light, spiral round, circle down into these hearts open wide. Come to us in
sacred fire burning through the night. Come to us in a dream time, bring us visions of light. Spiral round, circle down into these hearts open wide. Healing light, burning bright, dry these tears we've cried. Fire, sacred fire, burning through the night. Come to us in a dream time, bring us visions of light. We, my friends, are the ones who are gathering. We're gathering right now at the edge of time. We are all sensing the coming of this new light, the new dawn, the new day, the new consciousness that is arriving on this planet, and the new era that we have been dreaming. We are the ones we've been waiting for, and now is the time. Holding hands, we'll walk from the darkness into the light together. Come, take your place around this winter solstice fire as a doorway opens into a new era. Your place around this fire has been waiting for you since the beginning of time, and this has always been our dream. But we cannot take the past with us as we enter this new era, so we will need to give up those things that no longer serve who we are becoming. This night is the longest night, the longest darkness in this year. The fire and our inner fire are guiding us, showing us the dawn. Fire is the healer, the alchemist, giving us the opportunity to cleanse ourselves. So I invite you to blow into the fire all your fears, your worries, to let go all those things you no longer need and is blocking you to cross that bridge, to see, to live the dawn. All patterns and beliefs, everything you don't want to take with you into the future, fire will combust it into light. Această noapte este cea mai lungă noapte din an, perioada cea mai lungă de întuneric din acest an. Acest foc și focul nostru interior ne vor ghida în această noapte către lumina răsăritului. Focul este vindecătorul, alchimistul care ne ajută să ne curățăm energetic. Vă invit pe toți ca împreună să suflăm în foc, să dăm focului fricile, grijile noastre, să ne eliberăm de tot ce nu mai avem nevoie și ne blochează în călătoria noastră spre un nou răsărit. Haideți să dăm focului tot ce nu mai dorim să cărăm cu noi în viitor și focul va transforma în lumină. Să suflăm împreună pentru a da viață focului. Let's blow all together to kindle the fire into life.
been calling us for so long. It's been calling us on and on and on. I can hear you, I can feel you calling from the silence of my heart. It's been calling from within. It's been waiting for us to begin. Can you feel me? Can you hear me calling from the silence of your heart? In you, in me, in you, in me, calling from the silence of our hearts, our hearts, our hearts. Even this late it happens, the coming of love, the coming of light. You wake, and the candles are lit as if by themselves. Stars gather, dreams pour into your pillows, sending up warm bouquets of air. Even this late, the bones of the body shine, and tomorrow's dust flares into breath. The Coming of Light by Mark Strand. And now I invite you to light your candles and shine your light in the world. Shine your light. Shine your light. Shine your light. Strălucește-ți lumina. Shine your light. Strahle dein Licht. Shine your light. Shine your light. Lernst du Phosas? Scheine dein Licht in die Welt. Risplendete la vostra luce nel mondo. Shine your light. Brilla tu luz. Faites briller votre lumière. Keep shining your light. Lasă-ți lumina să strălucească. Shine your light. 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 Shine your light.
Shine your light. Strălucește-ți lumina în lume. Shine your light. 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 Iar acum o să vă citesc o poezie în limba română, o poezie care s-a născut pe energia acestor zile de solstițiu de iarnă. O poezie pe care îmi doresc să o dedic nouă tuturor membrilor comunității șamanice. Și poezia se numește Solstițiul din urmă. Din noaptea cea lungă, neagră, adâncă, abis fără fund, tăcere de smoală, mă cațăr pe-i timpului umeri de stâncă, să caut prin veacuri lumina fractală. Ceasloave uitată mi-arată cărarea, desiși prin al străbunilor crez, se rupe, pleznește sub ochii mi visarea, că lumea al zeilor muți titirez. Un foc prometeic se năbușe în mine, deschid ploapele grele de vis, nu-i loc mai legat de puls omenirii, ca Gaia, al nostru fecund paradis. Și umăr la umăr trupuri de aripi, solstițiului rece poartă-i sculptăm, lumina pleiadelor, cu suflu măiastru în noi și în pământ, învățăm să ancorăm. And here's Danny with a few words on the coming of a new consciousness. And again, listen with your heart. Strălucește-ți lumina în lume. Este un îndemn pe care l-am rostit cu toții, chiar acum, în aceste timpuri de mare schimbare, când lumina se așterne ușor, precum o zăpadă proaspătă. Sufletul nostru știe și așteaptă să o primească cu nerăbdare. Este lumina noii conștiințe, aducătoare de schimbare, nou, pace, frumusețe în întreaga lume. Să permitem acestei lumini să strălucească în inima noastră, aducând vindecare, echilibru și armonie. Ea este ancorată chiar acum de către noi, de fiecare în parte și de toți împreună. Ea ne ajută să percepem o nouă perspectivă și să simțim frumusețea. Haideți să ne unim cu toții în această strălucire și să ne revărsăm lumina asupra mamei pământ și să simțim cu adevărat că noi suntem co-creatorii vieților noastre și noi aducem în manifestare noul pământ. And here's Radu with a meditation to help us all anchor these new frequencies into our bodies for the time that is coming. That time is now, and we are the ones. Hello, good evening, dear brothers and sisters, UK, Romania, all across Europe, across the world, and all the brothers and sisters from the star nations. The light is coming, finally. We've been waiting for this light for eons, generations, many souls. So I will invite you now to meditate together and to tune ourselves to these new energies
to the awakening of the souls and of the Mother Earth and of the life. So please find your meditation position. Can be sitting on the floor or on a chair, and for a few seconds to relax our bodies, and close the eyes. Take a few deep breaths. And find that place of stillness and calm. And getting in touch, in contact with your body. And feel the earth underneath your bodies, underneath the feet. The support of Pachamama, this beautiful being, pulsing with life. Feeling protected and loved, unconditionally loved by the Mother Earth. And we send deep roots into the Pachamama, going deep into the belly of the earth, anchoring ourselves and connecting with that place, with the heart of the Pachamama, that place full of life that generates life on this planet, the life of the stones, of the plants, of the animals, of the birds, of the fishes. That deep place in the womb of the Mother Earth, the heart of the Pachamama. And with a deep breath in, we bring this energy, the light of the Pachamama, into our belly, from the womb of the Pachamama into our wombs. Letting ourselves to be nurtured by this energy that regenerates. Asking from Pachamama to give us everything that we need for these times, so we may walk in peace and beauty, strength, resilience, health. And we feel how our bellies are filled with this energy, with this life, nurturing us. And now we bring our awareness to our hearts, and we open the center of our hearts, expanding farther and farther away, up to the Father Sun, Inti Taitai, the great masculine. Allowing Father Sun to touch our hearts, to open our hearts and to fill them with his qualities.
radiance, clarity, warmth, unconditional love, Munai. And we see our hearts shining like the sun, radiating light to ourselves and to our world. And we let ourselves to be filled with this golden light from the Father Sun. Becoming shining beings of light. Take a deep breath in and let the light of sun to fill you. And now through this portal that is the sun, we go higher, we go up high, connecting with the center of our galaxy. That mysterious place that brings transformation in these times. And we bring our awareness to our third eye on our forehead, in between our eyebrows. Opening this eye to receive the light of a new consciousness, the Buddha consciousness, the Christ consciousness. Letting ourselves to be awakened with a new vision, with a new dream. And we see this star shining upon us and on our foreheads. Illuminating the whole our being. Take a deep breath in and absorb the light of the star in the center of the galaxy. And from this place, this portal, with the center of the galaxy, we go up high, connecting with the center of the universe, beyond time, beyond space, to the infinity. And we bring our awareness to our seventh chakra, to our crown chakra, on the top of our heads. Opening and receiving the blessings of the Spirit in this place of pure energy, beyond time, beyond space, from the source of everything that was, that is, that will be. And we take a deep breath in and we bring this light into our bodies, informing all our cells, rewriting the old stories, awakening our divine potential,
activating our DNA. Bringing this light down into our bodies, from the head down to the neck, the shoulders, chest, torso, arms and legs. Anchoring this light into the bodies and at the same time into the earth. Bringing this light on earth. Take a deep breath in. And allow yourselves a few moments to feel this connection with Mother Earth, with Father Sun, with the center of the galaxy, and with the source, with the spirit. Now move gently, coming back to our bodies. Opening the eyes, seeing the world with new eyes, shining eyes, new hearts. Blowing the mesa, this new vibration, the new dream. We thank you. Walk in peace and beauty. Deep Moon Eye to all. Thank you. And I'm going to invite you now to write down or say out loud your new dream seeds, what it is that you want to call on in the times that are coming. What do you want to create in our world? And Oti is going to hold up the Pachamama stick, the stick that will hold those dream seeds. I hold in my hand Pachamama stick, which is the offering, our offering for Mother Earth. We blow into it all our dreams, calling upon the future and invite into now. Offering it to the fire will bring all our dream seeds into light, into reality. Blowing our dreams into Pachamama stick. Pachamama stick este ofranda noastră, cadoul nostru pentru Mama Pământ. Când suflăm în Pachamama visele noastre, ele sunt chemate din viitor, sunt invitate din viitor, acum, aici, în prezent. Iar în momentul în care o oferim focului, toate aceste semințe ale viselor noastre sunt transformate în lumină, sunt aduse în realitate. Să suflăm împreună toate visele noastre în Pachamama stick. Visele noastre pentru Mama Pământ.
I'm dreaming of all communities together, like the rainbow's colors. Visez să fim toți împreună în comunitate, așa cum sunt culorile curcubeului. Întregul curcubeu, compus din culorile lui. I dream of a world where we all remember our connection to the planet and each other, but most of all to ourselves, where all the fragmented pieces join back together and we recognize our wholeness through eyes of the heart. I'm dreaming of a world where the best economic decision is aligned with the best ecological decision. I dream of a world that is fair and kind. I dream of a world where we can meet heart to heart and learn from each other's differences. Dreaming a world of cooperation, where society is organized for the common good, where we are all accepted as imperfect beings, and those who work through love and wisdom are noticed and imitated. I dream of a world where understanding each other becomes more important than being right. Dreaming a life with peace, dreaming of beauty, dreaming harmony, dreaming evolution, dreaming a life that is fair and kind. Dreaming of community and tribe, visând la sănătate profundă la toate nivelurile, visând la echilibrul dintre masculin și feminin. Aini. And I'm inviting Don Pascual now, with his dispatcho, to finish with a dispatcho for health and healing, healing of the past, so that we can step clean and clear into the future that is waiting for all of us. Siempre se llamó el padre de mamá Cris. Entonces que Huawei me acompaña, mi guardián, junto aquí la vamos a engañar. Bendiciones, todo, femenino, masculino, para otro, somos otro. Bendiciones, somos. Hampo muy con anca, fortuna, buena fortuna. Sumasta con anca, bendiciones con anca, vamos a engañar. Sabichoico, chachichuaico, con anca que Caricuito, como sumasta, invierno este año 2020. Gracias 2020, está muchos pasa todo el mundo, todos los enfermedades, todo el culpe, los niños. Cúrale todos los mundos. Sánale, doctor médico, todo Haribanaco. Nunca se va hasta la palabra ahora. ¿Dónde te extendió un tipo a este mapa? Oaxaca, Jadon, Pache, somos despacho. Y Huawei, somos hasta ahora. Ahora con nunca somos hasta allá.
mama. Hambu muy kunanka yanapaway ko sa church apaw sanggate. Kay sacha mama kiwang, amaruang, yanapaway ko sa church buy kay dayit ko ng hatong dispatcho. 21 de diciembre, solsticio invierno. ¡Oh! Well, a tu puma. Mi vecino puma. A pumoy. Ya no puedo escuchar choito. O sangate. Ya papinte. O más que nunca. De hatun dispatcho. Kaya itipi. O kun itipi. Pumoy a tu puma. Mi vecino puma. Oh! Se va repente competente. Abuelos, abuelas, ancestros, mensajeros, mándame una mensaje a un despacho de parte de mamá crece, estudiantes, todo a pausa en casa. ¡Oh! No tengo un va por ti. Con Juana, con tu pecho. Vénganos aquí. Bendiciones. Ya pausa en casa. Ahí está, hatun misa. Kunanka hatun misa, kunanka unas 15 el 21 del diciembre de solsticio de invierno. Ya de mamá. Santa Tira Pachamama. Pachamamita, uyareway ko sa sityoito. Imasumata ko ng kamana ko dito. Kaya sumata ko ng atonta, intenta. Huwag ko, atente ko ng kumisapo ko, kumisapo. Gracias. Punche. Atonta ko ng kawan. Gracias. Camping mamapucha, camping camino, camping contigo. Camping todos los animales. Ya para ya para ¡oh! Gracias. Patacama que la toque va a cocha, con te que va a cocha. Ya le voy a cocha, trata de gente. ¿Dónde está esta mano aquí? Ya no puedo, todos los puntos, crecimiento. Todos los montos ahora viste. 2020. ¿Cómo está con el gente hoy? Hatun despacho de gente, a pausa en gate. Hatunta con el cuello. Y más o más está. Hati nilgita muna nilgita. Irata ka pausa en gate, buena pausa en gate. Mato Picchu, buena Picchu. Apo del Estados Unidos. ¿Dónde apocona? Todos los volcanes. ¿Dónde mistis, cachanes, pitipecos? Popocatépetl está igual. Volcán de la América. Todos los volcanes. Atunda María Manteca, todos los sapos. ¡Oh! Fíjate, Saminchaway, que no cae más o más. 21 de diciembre, solsticio 21, solsticio invierno, todo el mundo. Y está por Sangate, Chasquicuay, Causaita, Hatun Dispatcho, Sumac Dispatcho, Sumachtaya con un gallina poi. ¿Crees? Todos los del mundo de Europa. No sabes, yo no te siempre, Sumachta con un Causaita, Saluto, Pulvecho, Neta, Naituncuta, por Sangate. ¿Cómo ya? Samin Chapetita, Coritaqueta, con Cutaqueta, Causaita. La palang estudiante Mama Cris, Tomás Mama Cris. Apa Sangati voy kita por Europa e Inglaterra, donde Reino Unido. Todos los estudiantes de Mama Cris. De igual manera todo el mundo. Apa Sangati Mirico, Uritaque con Taque, el novio del Inca. Samincha y Calpancha y Jampumuy. De Europa,
America senza Olanda, Francia, Inglaterra, la palla di studenticuda insomma igual manera de distancia por Europa, igual manera de la América, Estados Unidos, Latinoamérica, Mama Cris, por salos, suma cana. Am pus la pausangate, la corimița cu pisa. A ver, con todos los mundos estudiando de Mamá Cres está de Inglaterra, de Europa, ya no hay que el país, y bajamos despacho, una despacho. ¿Quién me ha dado un despacho? Soy el despacho, todo el mundo, testimonio del mundo, por Mamá Cres, espiritualmente, aposentado, hoy que te parte, yo no sé cómo me lo puedo decir. Cuatro puntos cardinales. Una sola, deseo, corazón y deseo. Yari. Apa sangate wana sangate koyurite. Machu Picchu wana visto. Către toate vânturile sudului, Sacea Mama, minunat și arpe inalat, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Ți-ai încolăcit inelele de lumină în jurul nostru câtă vreme am lucrat aici. Ne-ai ajutat să ne lepădăm de trecut, așa cum tu îți lepezi pielea atât de delicat și dintr-o bucată. Amaru, mama apelor, mama tot ce mișcă, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Ne-ai reamintit că nu am părăsit niciodată grădina. Acum mergi în pace și frumusețe. Ho! Către toate vânturile vestului, mamă, soră, jaguar, otorongo, îți mulțumim, mare soră, că ai fost lângă noi la acest foc sacru, la această ceremonie și ne-ai ajutat să pășim mai departe, ne-ai ajutat să învățăm ciclurile vieții, morții, ale renașterii, ciclurile anotimpurilor. Ne ajuți și ne-ai ajutat să pășim printre umbrele noastre, să dansăm cu ele și să scoatem, să aruncăm, să alchimizăm tot ceea ce nu ne mai servește, astfel încât să devenim acei războinici ai luminii, războinici curcubeu, care nu au nevoie de dușmani nici în interior, nici în exterior. Îți mulțumim că ai fost lângă noi și ne-ai făcut medicina puternică. Mergi în pace și frumusețe. Ho! Către toate vânturile nordului, Sioarchinti micuță pasăre colibri, îți mulțumim că ai fost alături de noi în această ceremonie.
Îți mulțumim că ne-ai luat pe aripile tale micuțe pentru a mai face încă un pas în călătoria sufletului nostru. Îți mulțumim că ne-ai reamintit că putem transforma imposibilul în posibil și că ne putem hrăni numai și numai cu nectarul și bucuria vieții. Iar voi, linie de vindecător, alto mesaiuc, pampa mesaiuc, curacacuiac, cauac, voi străbunii noștri care ați trecut dincolo de timp și voi, copiii copiilor noștri, vă mulțumim că am putut împărtăși cu voi bucuria acestei ceremonii. Acum puteți pleca în pace și frumusețe. Ho! To the winds of the east and the element of fire, great eagle, great condor, apuchin, we thank you for flying to us from the place of the rising sun and taking us up that we may fly wingtip to wingtip with you to that place where we may dream a new world into being, not one that's informed by the past and who we have been, but the one that calls to us from who we are becoming. Apuchin, we thank you for lending us those great wings and those eyes that see through the heart. We thank you. Go now in peace and beauty. Home. Mamă Pământ, Santa Terra Madre, onorăm profund pe toți copiii tăi, ființe plante, ființe piatră, cele cu 2 picioare, cele cu 4 picioare, cele târătoare, cele cu blană, cele cu aripi și toate relațiile noastre. Îți mulțumim, Mamă, că ai fost alături de noi la acest foc sacru, în care noi am învățat să ne strălucim lumina. Îți mulțumim, Mamă, pentru toată susținerea ta, pentru toată bunătatea ta și blândețea ta și iubirea ta necondiționată. Îți mulțumim că ne-ai primit înapoi acasă pe noi copiii tăi. Te onorăm, îți dăruim iubirea și recunoștința noastră și acum te eliberăm în pace și frumusețe. Ho! Tată soare, bunică lună, frați și surori ai marilor națiuni stelare, hatun ceașcacuna, mulțumim că ați menținut ordinea cosmică și că ați luminat acest spațiu pentru ca noi să ne desfășurăm aici. Ceremonia noastră sacră de onorare a solstițiului de iarnă. Iar tu, mare spirit, cel care ești cunoscut sub 1000 de nume și în același timp de nenumit, Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai adus astăzi împreună să cântăm cântecul vieții, al bucuriei, al iubirii și al libertății pentru încă o zi. Ho! And finally, thank you so much for joining us. Thank you from my heart for dreaming with us and for all of the ways that you make a difference in our world today. You are needed. We are all needed to shine our light in the world, to bring that dream into being, to be the change that we want to create in the world that is calling to us, and the world that we want to leave behind for our children and our children's children. So thank you so much for joining us tonight. I hope that you have enjoyed our Winter Solstice ceremony, and that as the doorway opens, we all of us step through into that brave new world that we have been dreaming. I wish you courage, I wish you love, I wish you health, and all of those things that you wish for yourselves in the time to come. Thank you.